Oimore ni kwa Ramogi en sa deke wange chapa wachiku nuo brodugo ka endi kan gi Belinda Dhiambo kendo wadugo kumako singo kaka ne wawacho mondo kel weche manyien bang'e wabrogo mbaka gi Honorable Moses Kajwang' men senator ma Homa Bay ene piny Misri sani kuma COP27 nitiere dhi mbele sani gi wuoyo mach mar lokruok mar kor lwasi to gi yoro mabe kondo koro kwako piny kuonde moko wabro winjare ni to en mpango mane magengo kendo wabro wuoyo wach mar jotich e county ma joma nyao miluongo ni jotich jawawa joma ok ondiki yo makare joma onge obro winjo ni koro itimo nang'o mondo mi kik gibed ni gikawo omuom kata omenda e county to tich to onge no kamano mane mbaka mubro goyo gimoro sadi kato nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien mawango. This dispensation will be available to Kenyans for a 90-day period in a given year. I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. Sirkand Kenya gi Afrika ma milambo koro keto winjruok moko moriwo koda ka golo badho mar wuodhe madonjo e kind pinje ariyogo. Kiny bro golo ng'eto mar yango ka idhi wito oko buch mibadhi maluwo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kato oyo. We will procure fingerlings worth 2 million shillings and fish feed worth 1 million shillings to be distributed to the affected fish farmers in the mentioned beaches. Tend County ma Kisumu golo ser mar jolo jopith rech manyocho yudo lal kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Belinda Dhiambo men jaloko marwa bendo wacho ni machiegni wachaka ni weche manyien ni oganda jo Kenya makoro nigi dwaro mar dhi e piny Afrika ma milambo koro ok bi chun ni nyaka bed kod oboke moyiedhi miluongo ni visa ma en kaluwore gi winjruok manobedo e kind sirkand Kenya kod mano mar Afrika ma milambo. Jatend Kenya William Ruto kod jatend Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa nobedo gi winjruok mamoko bende mana kaka Chris Owino leronwa. E twak mare achiel kachiel koke kar jot maduong' ma jatend piny State House, jatend piny Dr. William Ruto olando ni kochakore higa manyien oganda jo Kenya biro yudo thuolo madhi e piny Afrika ma milambo maonge visa. Mabiro kaluwore kod ogirimiti ma piny Kenya ochwo e koke kod piny Afrika ma milambo e kinde limbe ma jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The need for a strategic partnership has been embraced by both airlines. We both occupy strategic points or places on the continent, and there is a great need for a very wonderful strategic partnership to be struck. Jotend pinje ariyogo bende oketo kogi ogirimiti machielo mar golo ohinga mag timo ohala kaka yo mar tego weche mag ohala e kind bombe mag Pretoria kod Nairobi. Dr. Ruto kod Ramaphosa osingo mar bete ong'ala manyime mar nyayo kwe kind pinje mag Afrika kokalo e riwruok mar pinje mag Afrika AU kaachiel gi duol mar kwe riwruok mar piny mangima UN Security Council. We laud the just concluded agreement between Ethiopia government and the Tigray People's Liberation Front, brokered by the Africa Union and mediated by President Olusegun Obasanjo and Uhuru Kenyatta and former Deputy President of South Africa, Phumzile Mlambo Ngcuka. Korka kore, Ramaphosa ojiwo pinje mag Afrika mondo ochung' motegno e wi mbaka mar kedo gi midhiero mag lokruok e kudho mar kor lwasi. The reality of this matter is that climate change is here. It's here and we have to address it, whether we like it or we don't. The floods, the droughts, and many other horrific occurrences that are happening, we've got to address. There is no doubt, Mr. President, that we have made good strides during this visit, and we look forward to achieving even more in the near future. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi.
Wadhi piny mar Misri ni jambetre moyiedhi ne rango chenro mag dongruok e pinje mag Afrika Raila Odinga onyiso pinje momeo mag kembegi golo iro mathoth kendo ketho alwora ni mondo gichop singo mar omenda mane giketo e kedo kod lokruok e chal mar kor lwasi. Koloso e romo mar COP27 e piny mar Misri, Raila bende nonyiso jotend pinje ma Afrika mondo ked gi mibadhi e yo motegno. George Bati nigi ler mar wachni. E twak mare mar sumo piny mangima paro e romo mar 27 mar pinje piny mangima motis ni COP27 madhi nyime piny Misri, kama pinje lalore e wi yore mag keto e timo kenge mag reso lwasi mamedo kethore kendo kelo midhiero ne piny mangima. Jachung' mar riwruok pinje Afrika AU e weche mag dongruok e yore tudruok Raila Odinga okoni mondo piny mangima ores kor lwasi. Pinje ahinya momeo nyaka chop singo ma gisebedo ka giketo e rombe mokalo mar chiwo omenda mar rakruok kod lokruok mar chal kor lwasi. Our disappointment has been that these forums, which are now almost annual, are becoming more like talking shops, and that there's very little in terms of follow-up to commitment made. And that is what we want to see change. That really is what our position is at this conference. Koloso motelo ne twak mar Raila Odinga e romo mar COP27. Jatend piny Rwanda Paul Kagame onyiso pinje ma omeo mondo kik wuondre ni gimomiyo gigolo omenda en ni pinje Afrika nyalo tiyo marach gi omenda mag rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi. Questioning whether Africa is ready to make use of climate finance should not be used as an excuse to justify inaction. The most valuable contribution that the developed countries can make is to reduce their emissions faster while investing with Africa to build sustainable green power. Raila kata kamano nyiso jotend pinje Afrika mondo ked kod mibadhi yo mawinjore ka okoni mane ohinga maduong' ne joket mwandu kuting'o mago manyalo jolo pinje Afrika e rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Corruption basically diverts funds meant for development into private people's pockets and scares away the private sector from investing. And that's the reason why all African governments must address this animal called corruption head on. If we do this, then we will be able to attract more private sector investment into our country. So it's China, which is more of a controlled economy, is attracting much more private sector investment. Well, because corruption is banned in China, and it is actually it costs people their lives if you're found to be corrupt. This is what we need to do, introduce in Africa. Zero tolerance to corruption. Kata obiro ni lek mar pinje en tieko midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Luoro en yo ma pinjego ahinya momeo yulo gode chopo singo mane giketo ka pinjo maduong' en ka bende giikore adier mar chopo singo mane gigolo mar golo oko piny mangima e hoho mar lokruok chal kor lwasi. George Bati, Ramogi TV. Kodok Kenya kani riwruok mar Azimio la Umoja kod mano mar Kenya Kwanza koro giko ne ochwale od bura nyinge ji magipuodho ne lemo mag od bura mar Afrika ma Ugwe kata Yala kaka Walter Nyambagalero kwethgo koro rito manombolo ma ibiro bagi tarik 17 dweni mar yiero ji manok mane dhi e od burano. We'll proceed to give the candidate. E kinde tayo chenro mar puodho nyinge ma ochwal kod duond buche moloso riwruoge mag siasa pachoka kod jok mochung' kar kendgi. Listi mane dwarore ni mondo ochopi nyim karende mag od bura mamalo kod mano mar Senate. E chenro mane ota kod Karan Samuel Njoroge, kanyakla kod nyawadgi Jeremiah Nyegeye. Presented to us. Riwruok mar Kenya Kwanza, nyinge 15 mane ochwal kod duond buche moloso Kenya Kwanza, opiedhi nyim karendego kendo goyo kogno tese kod gigo mochuno mane dwarore. Meanwhile, your papers are being examined, have been examined, and we will be making a determination
in respect of each candidate what our finding is. Nyige ma Kenya Kwanza mane opiedhne od bura mar Yala gin kaka Rebecca Loiwa, Hassan Omar Hassan mane olaro kom gavana ma Mombasa, David Ole Sakok mane ogwel kod duond bura mar Jubilee piny owacho mokalo, Salim Mohamed, Ann Cherono, Joel Nyambane kod Sepora Kerin e kind mamoko. We are satisfied that the candidate seche go riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende ochopo kod nyinga 11 e nyim od burano. Eka nyingego oting'o Kennedy Musyoka ma en wuod jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka, Jaohala Suleiman Shabal mane olaro kom gavana ma Mombasa, Winnie Odinga ma en nyaro gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, Kanini Kega mane en ja od bura ma Kieni, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kione kod Justus Kizito kanyakla kod Fatuma Gedi e kind mamoko. Jogo moyudo fungruok koro biro chako chenro mar seto ombulu e kind jo od bura ka giuso manifesto mag motelo ne yiero ma idhi bagi tarik 17 dwe ni. Also take this opportunity to confirm that the Kenya Kwanza Alliance has complied with the rules in terms of nomination and even in terms of gender balance. We have endeavored to ensure that there is also regional balance of our nominees. We wish all the 15 nominees all the best as they embark on their campaigns. I want to take this opportunity to thank very profusely the returning officers, the presiding officers, the honorable clerks of the two houses for having done this wonderful job in terms of processing our candidates in record time. Jok mochung kar kendgi to thothgi ne othich oko bang' rem chopo kod sei 1,000 mawuok e kar chung od bura magiae kata sei 2,000 mawuok e kaunti magiwuokie. Amen mar manyo kura koro biro chuchieng' eka wenge rango kwan mar ji 5 ma Kenya Kwanza golo kod ji 4 mago mag Azimio la Umoja. The candidates and the would-be voters, or the voters for that matter. And ultimately, when the final tally is taken on the 17th of November, may the best man or woman win. Gikone to chenro mar walo jogo mochwal nyingegi kod duond buche ne od bura mar Yala ogike giko kaka ran mar od bura mamalo kod mano mar Senate okelo fungruok e kind jogo mak mana ni gin koda tich mapek mar seto ombulu e kind jo od bura motelo ne yiero tarik 17. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Kwa kanyo ni komiti ma kanyakla mar od bura mar Senate kod man malo koro opuodho Japheth Koome ne lemo mar ogai mar obila ma pacho kaendi. Od bura nopuodho Koome odiochieng' achiel bang' dhoge mar yango ni to be oromo gi lemo no. Koome ne olero ni en nonro no ni en gi mwandu maromo siling milion 89. Koome winjore okaw kar Hillary Mutyambai manodhi rutaya tarik 13 dwe mar 9 higa montiere ni. Puoth mare koro rito mana sei mar jatend piny Kenya men William Ruto. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro rito ng'eyo ka bura maluwe mar mibadhi ibiro witi oko koso oyo. Doho yango ni kiny gibiro golo ng'eto makamano. Komachielo jatend migawo mar jotich piny owacho Aisha Jumwa bende koro dwaro ni wito oko bura mar nek maluwe. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Burano mar mibadhi maromo shillings bilion 7.4 osebedo kaluwo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod achije mamoko chiko. Gikone doho koro yango ni dhi golo ng'eto mar yango ka inyalo wito oko burano kata oyo. Ogai mar jomin buche Nudin Haji odiochieng'no ma kawuono nonyiso jang'ad bura Victor Wakumile e kinde winjo burano ni paro mar wito oko burano nochopie tok bado bila mar okwach kich rem chiwo neno moromo mar dhi nyime kod burano. The DPP profers charges against any person. They should first have full disclosure of all the documents or evidence they wish to rely on. It's within your power. Come take a few photos, you never know. And then probably a last, Just come, let's see each other tomorrow, 9:30. We'll be done within 20 minutes. Okil Kioko Kilo Kumi mane ochung' e lo Gachagua notudo meko mar Gachagua kod weche siasa mapacho ka kod dwaro mondo burano wit oko mapiyo piyo. Owacho ni obila notiyo marach kod teko maggi. Weche gibiro tok bad migawo mar okwach kich oro kwayo ne doho mondo wit oko burano.
Komachielo en yo kinde mag jatend migawo mochung' ne jotij piny owacho Aisha Jumwa okwayo ogai mar jomin buche mar mondo mi owit oko bura momako Jumwa e Doma Mombasa. Evidence looked like it was against one Aisha Jumwa. Now that we have provided cogent evidence, serious evidence, the DPP has no option other than to apply to terminate or to withdraw those matters. That's the position of them. Kane oloso ko jofwambo e Doma Milimani, okil Dansan Omari wacho ni gisendiko barupe mathoth na jamin wach e wi nono file mar Jumwa. Owacho ni mana kaka bura manomako Rigathi Gachagua, Nudin Haji ni kod ratiro mar oro ote mar wito oko burano. Omari wacho ni gin kaka kinde mag Jumwa gisenono burano kendo gineno ka ochopo rang'eny mar miyo donj ne Jumwa. After being given the witness statements, we evaluated the witness statements that we have of the complainants, of the accusers, to the cabinet secretary and very many others of our clients. With over 30 lawyers, we found out that the evidence that we have does not meet the threshold to take Aisha Jumwa or any other of our clients through the criminal process system. Jumwa kod jarit mare nodonjnegi kod ketho mar nego ngumbao e higa mar 2019 e campaigns mag yiero matin e ward Maganda. Gie kindegi jonena adek osegolo wach margi e wi burani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni Gavana ma Kakamega Fernandez Baraza okwedo ripode matude gi mibadhi mar kambi market trako. Baraza wacho ni oikore mar chope nyim duol makedo gi mibadhi EACC mondo mi oler wach mar korka kore. Baraza inono e wi kaka kambi market trako ne owito maromo siling bilion 18 e chwalo teko mar sitima ma Marsabit Wind Farm kod keyo sitima ma Loyangalani Suswa. I just want to confirm that as a public officer, having worked for some strategic institutions, you are held accountable even after you have left the institution. Where I stand, and this is public knowledge, is that the power purchase agreement that was signed between Lake Turkana Winds and Kenya Power, that is now the root cause of the challenge that is being investigated. And one thing that we need to understand as media is what was the root cause of DG payments? What role did Ketraco play? Who were the key actors in the procurement of the Spanish contractor who was bankrupt? Anyikwa Ramogi wadhi yuyo moro machuo kwa duka endi twatemo manyo Moses Kajwang' men senator ma Homa Bay ene piny Misri mondo wawinja ne kaka wach dhi mbele kono to gikona be endi ntiere wach moro mawuok e county ka endi mar jotije manyawawa ichulo gi pesa to jotije go to onge koro dang'eyo ni to kata namba mar opande magin godo gi to kata namba mar KRA ni igolo gi kanye to pesa gi dhi kanye to eri kaka jo senators koro bro konyo mane mbaka moda go kode lakini gik miloso gi lwet dhano gi ng'eni nyaka lemni gi alema ene piny ma Misri watemo kwa nyalo yude kotamoa to be kaka lakini wawuoyo kode oduogo bang' dakika matin. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Lwasi marohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekao yore manyasani to ginang'o manyaka ing'e kapok ichako hala kuonde mage minyalo kete mwandu.
Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Gada sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo te kontiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @RamogiTV #RamogiNight. Indube idalawa kanyasoro dalawa Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Kolo Kolo Instrumental One ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach sang'wen otieno. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV.
Nyikwa Ramogi Wamora inyenu kete RamogiTV kaendi waseyudo Honorable Moses Kajwang' main senator ma Homa Bay kene piny mar Misri to mae mbaka mwadhi go kode bang' daka moko machuok. Riwruok mar jotije piny owacho e kaunti ma Migori orwako lipot ma jotich ma otim kod piny owacho mar kaunti no mayango ni nitiere ng'ikruok e listi mar jogo mondiki gi kaunti. To kata kamano gikwayo mondo mi kik ti marach gi ripodno e mayo jotich ratiro margi. Ripota marwa mani Migori George Juma miwa ler mar wachni. Tarik 4 mar dwe ni, gavana ma Migori Chile Yako ne oyudo lipot mayango jotich e kaunti ni ma Migori. Lipot ni ne ochwalne riwruogno mar Institute of Human Resource Management mane piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo rak. Bang' yudo lipot ni, gavana ne okete e lwet jatend migawono mar jotich e kaunti ma Migori Caleb Pondi. Moko kuom gigo ma lipod ne oyango en ni kuom jotije ma kojolo duto e kaunti ma Migori maromo 134 ma bende osudo kayudo osara ka kuom piny owacho mar kaunti ma Migori mana jotije maromo 420 kende e minyalo yangi. We have 1,034 casuals, but the data that we also receive is that it could also be 420 something. If the existence of those casuals and how they are paid is not verified, the county could be losing 60 million annually. Lepono be jatend migawono mar jotich osewacho ni koro dhi kete tim koro skelo penjo mopogore opogore ka kuom riwruogno mar jotich e kaunti ma Migori. Ik jatich moro luor ni sirikal ma koro kawo telo sani manyocha osechako tich ni ng'iyo ni ng'ato idhi gole tich samoro kaluwore ni kata nyocha okoringo yo makare. Ma kik luoro ni bed gi jotich, wabro luwo sheria ni wawacho ne jotichwa mondo kik giluor, gin well protected nikech August worker ok nyal bedo e county government unless ni public service board ong'eyo nikech public service board gina employer. Riwruok mag jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori ka otele ko jakom margi Charles Opiyo wacho ni gidwaro ni mondo kik ged jatich moro amora sama ikete tim lipodni. Omiya kwayo ni that exercise kaka nyocha time ok wanyal dispute but wadwaro reality nikech jogo ok nyal bedo ghost workers kendgi. Queen manosetim to kano yud ni ghost workers mane mokalo tang'o manotim nyaka sani. Audit no nyaka tim because we have a new government in town. To kinge ni ne kin affected to kinge mabler ni kin ghost worker, you should not panic. Bende gidwaro mondo tim nonro ne duolo mocho ndiko jotije e kaunti ni ma Migori mar yango yo ma jotijego mag Nyawawa ne ondiki e kaunti ma Migori. Koro ghost worker mora mora ka nitiere manobedo to nitiere the public service board should be held responsible. E seche ma koro rito mondo lipod ni koro ketie tim, riwruok mag jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar keto lipod ni e tim to mana ka oluwore kod chik. George Juma, RamogiTV, Migori. Mae mbaka mwadogoyo gi Senator Moses Kajwang' ma en senator ma Homa Bay en piny mar Misri. Senator erokamano ahinya kuom miyowa sechegi kuma untiere e piny mar Misri COP27. Penjo mokwongo en ni ang'o miyo wach mar jotich ma Nyawawa ni osebedo nyaka mijimo kendo gichako gi chir kabisa. Idok e campaign kendo tiyudo ka governor ochako pong'o payroll gi jogene